creates my reality and creates my relation to the reality. Same intellect says that this I is not true. Why don't you follow that? Но тот же интеллект утверждает, что это «я» ложное. Почему бы не последовать этому пути? You are right. The same intellect says delusion appears true in ignorance. Why don't you remove ignorance? Тот же самый интеллект утверждает, что заблуждение кажется истинным. Тогда почему бы не избавиться от заблуждений? А я еще не посмотрел выигрышный билет. He did not look at the ticket, whether the ticket matched or not yet. Yes, so we are still dreaming. The job of the intellect is to realize that I'm in a waking state now, that was a dream and dream is false. Leave it. Start living life. Задача интеллекта осознать, что я нахожусь в состоянии пробуждения, а до этого я был в состоянии сна, и мне нужно избавиться, выйти из состояния сна. Same intellect helps me to recognize suffering appears true in attachment and delusion, and the same intellect will remove it. Тот интеллект, который утверждает, что страдания, привязанности и заблуждения истины, поможет мне от них же избавиться. Grief appears true in a false world. Печаль кажется истинной в ложном мире. Did you understand this point? Grief appears true in the false world. When the world is false, the grief is also false. Печаль кажется истинной в ложном мире, но если мир ложен, то значит и печаль тоже ложна. No, I am suffering, you don't see that. It's a false world. Кто-то скажет, я сейчас страдаю, но вы этого не видите, а это и есть ложный мир. God gave you a man to be husband. God gave you a man or a woman. You made husband and wife. That is your problem, not the God problem. Бог создал человека, но человек выбрал быть мужем или женой. Это не проблема Бога, что человек стал мужем или женой, это выбор человека. И проблема человека. So I don't think. So when I don't think, the mind has to be impulsive and instinctive. Then you are bound to suffer. Если я не думаю, тогда ум обречен быть импульсивным и инстинктивным, и я обречен страдать. Можно вопрос сразу по ходу? Сергей Монастырский, спасибо. Sure, sir. Гуру часто упоминает понятие Бог, а что он под этим подразумевает? Не больше говорит, да, просто интересно, потому что это часто бывает, и концепцию не вписывается восточная философия. Ну, либо это... Ну ладно, лучше услышать это. You mention a God very often. What do you mean by God? Is it not a God creator, or how does it fit in the Eastern philosophy? Sergey wants to know if there is a God or not. If I say the God created the world, it means I know God. Then only I know how the God created the world. Сергей хочет знать, есть ли мир или нет, есть ли Бог или его нет. Если Бог создал мир, значит я знаю, кто такой Бог и как Он создал этот мир.
I stimulated Sergey to ask a right question, but he's asking a super right question. Гуруджи вдохновляет Сергея задавать правильные вопросы, но он задает сверхправильные вопросы. Your intellect says this mouse is created. So I know the creator of the mouse, and then I can say this mouse is a creation. I don't know who created it. Если я вижу мышку, то я знаю, что эта мышка кем-то создана, я могу знать, что есть какой-то создатель этой мышки, но я не знаю, кто именно ее создал. So it is a blind belief that God created this universe and God made me to suffer. И это будет слепой верой, если мы будем верить в то, что Бог создал Вселенную, и Бог заставляет меня страдать. So God is such a cruel guy, who made all the human beings suffer. И тогда получится, что Бог это такой жестокий парень, который заставляет всех страдать. So what is the delusion in this sentence? И что тогда будет заблуждением в этом утверждении? I don't know who created the world. And stop your mind there. Я не знаю, кто создал этот мир, на этом надо остановить свой ум. What happens, the simple answer, when I use the word God, it has not to be taken in a religious sense. It has to be just understood as existence, because of which I exist. That is very much true. Когда Гуруджи упоминает Бога, то этого Бога необходимо воспринимать не в религиозном смысле, а в смысле бытия. Это то бытие, благодаря которому я существую. I exist because of the existence, and if existence is God, God is here and now. Finish. Я существую из-за того, что есть бытие, а поскольку Бог — это бытие, то, соответственно, я существую здесь и сейчас. And because the God is truth, I ask my intellect, what is the absolute truth? That is what we are talking. Поскольку Бог также является истиной, я спрашиваю себя, что такое абсолютная истина, и это то, о чем мы говорим. Is it not true that God, now I can use that, God gave you a man or a woman. I made husband and wife, and then there is a problem. Бог создал мужчин и женщин, но я назвался мужем или женой. И в этом проблема. Создал этим проблему. And God gave me, again I'm using the word, God gave me a man and a woman at a particular age. Maybe I lived my life for 25 years. After that, a man or a woman entered into my life. Society says, who is this? My honey. Label. И Бог дал мне партнера, мужа и жену. В каком-то возрасте, может быть, я 25 лет жил сам, а затем мне дали жену. И я назвал ее женой. Что это? Это ярлык. Life is a train. It stops at a particular platform. That is your young age. Then it stops at the second platform. You met a man or a woman. Do you want your train to keep standing at the same platform? Tell me. Yes or no? Be very clear. Жизнь похожа на поезд. Этот поезд останавливается на различных станциях. Сначала он
остановился на станции, когда я был молодым, затем была следующая станция, когда я встретился со своим партнером, с женой, мужем. Хочу ли я оставаться на этой станции, или я хочу ехать дальше на поезде? Такой вопрос задает Гуриш. Can you stop the train of life? Можно ли остановить поезд жизни? Why you are stopping it? Для чего мы хотим его остановить? You stop. It is a delusion. It is suffering. It is grief. Попытка остановить это есть заблуждение, это есть страдание, это есть боль. Are you all understanding it or not? Все понимают. Then why you don't have a smile on your face? Тогда почему никто не улыбается? If I force myself, the train of the life to stop, even then it does not stop. But what stops, that causes me the suffering? Should I continue to grieve my dad is dead in when? 89. Если я попытаюсь остановить поезд жизни, то все равно он не остановится. Но эта попытка остановить нас, она заставит меня страдать. Могу ли я остановить то, что отец умер в возрасте 89 лет? Now pay attention. I added one delusion. My dad died in 89. He was a man first. He had his train of life. He lived his life, what was destined to him, and then he has gone. I will also go one day. Если речь идет об отце, то этот отец, у него тоже есть свой поезд жизни, он какое-то время тоже шел, и затем он в какой-то момент остановился и умер. Are you understanding? Все понимают. So when you understand, you not only kiss your birth, your growth, your situations, and also you are ready to kiss your death of the body. И если мы действительно это понимаем, то мы готовы тогда поцеловать все те события, которые с нами происходят, а также и нашу смерть тоже. Raise your hand who is scared of death. Поднимите руку, кто боится смерти. I can give you a guarantee that we all will die one day. I promise you. Гуру может дать гарантию и пообещать, что мы все в какой-то момент времени умрем. What will happen to your fear of death? Что тогда случится с вашим страхом смерти? Is it not a delusion that I'm scared of death? Разве это не заблуждение, что я боюсь смерти? My intellect knows I will definitely leave this body. Mind says no. So the mind creates a fear, and I accept what the mind says. I do not accept what the knowledge says. Then live in delusion, live in suffering. Интеллект знает, что тело в любом случае умрет рано или поздно, а ум говорит нет, и ум создает страх. И если я следую уму, то я буду жить в заблуждении и в страдании. Страх смерти помогает нам выжить в сложной ситуации в жизни, когда инстинкт наш ощущается. The fear of death helps us to survive in difficult life situations.
very good. All the negative situation helps you to survive. How long? Keeping the fear. Все проблемные ситуации помогают нам выживать, но как долго мы будем жить, и качество жизни с этим страхом какое будет. This is what the impulsive mind says. And all the animals live at a lower level of self-awareness. They cannot think, they do not have an intellect. We live at a higher level of self-awareness, and we have an ability to get rid of this fear of death. Yes or no? Вот этим мы отличаемся от животных, которые не имеют самоосознанности. У нас она есть, и мы можем избавиться от этого страха. Но пока у нас есть представление об этом «я», что оно существует, у этого «я» всегда будет страх исчезнуть. Даже если мы умственно понимаем, как бы интеллектуально, да, это облегчает ситуацию, но пока все равно есть цепляние за «я». Как бы человек даже не говорил, что я не боюсь, он же все равно боится, что он не признает. As long as there is clinging to this I, to this superficial I, the person will have this fear of death, even if they say that they do not have a fear, they still have it, but don't tell it honestly. You know, Sasha is right. Either you say I with reference to one principle, whether you say delusion with reference to the second principle, whether you say ignorance with reference to the third principle. All principles come to one point, that I live in ignorance, that is why I have an I. Get rid of this ignorance, I is not there, I am free from the fear of death. Да, Саша прав, можно говорить, если следовать первому принципу, что до тех пор, пока есть я, или если следовать второму принципу, до тех пор, пока есть заблуждение, если следовать третьему принципу, до тех пор, пока есть неведение, но нам необходимо избавиться и от я, и от неведения, и от заблуждения. You got a guarantee what will happen to you? Are you still scared? Получив от гуру гарантию о том, что с нами случится рано или поздно смерть, мы все равно еще боитесь. Natasha is still scared. Наташа все еще боится. So we come to from I, false I, now we come to it is because of the delusion. Мы исходили из того, что это из-за «я» происходит, из-за ложного «я». Теперь мы пришли к тому, что это происходит из-за заблуждения. Understand the very grief and the suffering appears true in a false world. So if I understand the true nature of the world, there is no death, there is no fear. Страх и смерть существуют поскольку существует наш вымышленный ложный мир. Если я понимаю ложность этого мира, заблуждение своих отношений этого мира, то тогда пропадает и страх смерти, и сама смерть. Are you scared of the death at this moment? Мы боимся смерти в этот момент. Say yes or no. Скажите, да или нет? Check it. Yes, Natasha. You want to ask something? No. Oh, she has put her hand. What should I say? Наташа хочет сказать? Am I scared of death here and now? Say yes or no. Боюсь ли я смерти здесь и сейчас? Гуру хочет, чтобы мы ему кивнули в ту или иную сторону, чтобы он понял.
Или вот так видите, или You're right. по-другому. No. When there is a no, it is because of my awareness, knowledge, and intellect. Live into that awareness from moment to moment. Will there be any fear of death? Если я говорю нет, то это из-за моих знаний и интеллекта, и осознанности. Если я буду пребывать в знании, осознанности и интеллекте от момента к моменту, в каждом моменте, то тогда будет ли страх смерти? You know what will happen? The entire world outside will appear like a dream. The guy who dreamed of a lottery ticket. Oh, so when I feel stress and suffering, I instantly recognize it is a dreamer. You throw it out. You live from a moment to moment. There is no fear. И тогда весь мир будет выглядеть как сон, мы его будем воспринимать как сон, как тот парень, которому приснился лотерейный билет. И любое страдание, которое мы будем испытывать, мы сразу же будем его распознавать как сон и избавляться от него. We have to think and contemplate along this line. If someone dies in my home and my mind says, I love this guy so much, I don't want you to take this body to the cremation ground. Had it been possible by anyone in this world? Если кто-то в моем доме умер, я сильно очень люблю этого человека, могу ли я сказать, что я хочу сохранить его тело и не нужно хоронить этого человека? Возможно ли это для кого-либо в этом мире? No? Why you are suffering? Тогда почему мы страдаем? Why you are grieving? Почему мы печалимся? Let us face the truth. Давайте увидим правду, истину. If I die and maybe one of you cry and grieve and then declare that I don't allow this body to go out of the room. After a few days, it will be rotten. The body will not remain as it is. What is the result? Если кто-то умрет, а я буду плакать и кричать, нет, не отпущу, не отдам это тело никому, то уже через пару дней оно начнет гнить, и какой в этом будет прок? Who loves me the most? Кто больше всех любит Гуру? No, we love you otherwise. Мы скажем, мы любим вас по-другому. And that is delusion. И это заблуждение. Can you think of the greater delusion in this example? Можно ли придумать большее заблуждение, чем этот пример? The greater delusion in this example is that the world is constantly changing. This body belongs to the world, and this body is constantly changing, but there is a delusion this body will remain constant. That causes the fear of the death. Большее заблуждение в этом примере заключается в том, что этот мир постоянно меняется, тело принадлежит этому миру, но и оно также постоянно меняется, но
я пытаюсь его сохранить неизменным, и это и есть заблуждение, которое меня заставляет страдать. Did you understand this? Все это понимают. This body is constantly changing, means it is dying, it is living. Science, I went to the physician last week and he rubbed his hand and told me that when I rub my hand, more than 50 living cells died, replaced by another 50,000 new cells. This is life and death. Why to be scared of the death? Where is our yes. Yeah, I'm back, sorry. This body is constantly changing because of the delusion. I don't see the change, and that change means birth and death are continuously moving on at the same time. Тело постоянно меняется, но из-за того, что у меня есть заблуждение, из-за моих заблуждений я не вижу этих постоянных изменений, и то, что цепочка рождений и смертей, она постоянно имеет место быть непрерывно. And I went to the doctor last week and he was giving an example. Oh, you see, I'm rubbing my hand. I see only the surface. So, but if we closely examine, rubbing the hand makes the 50,000 cells die and replaced by the new cells. Life and death is here and now. Гуру был у доктора на прошлой неделе, и он мне такой пример привел, что когда человек потирает руки, то вроде как бы с виду ничего не происходит, но на самом деле в этот момент 50 тысяч клеток отмирают и рождаются новые. Это показывает, насколько все тело меняется постоянно. Are you still scared by death? Кто все еще боится смерти? Yes or no? Да или нет? So if I say yes, the delusion is still there, the ignorance is still there, and then our great master starts teaching step by step. Если да, это означает, что неведение и заблуждение все еще присутствует, и тогда учителя начинают нас обучать с первых шагов. Now go back to the same example of this guy who was dreaming of buying a lottery ticket and waiting his numbers to match to win a lottery, and he was very upset with his wife because wife woke him up. Давайте вернемся к примеру с тем парнем, который видел сон о лотерейном билете, и вот должен был что-то выиграть во сне, и тут его жена разбудила, и он на нее разозлился. So that guy, even after in a waking state, he was living in the dream. Этот парень даже в состоянии бодрствования на самом деле живет во сне. Are you also living in a dream? Мы тоже живем во сне. That living in a dream, in a waking state is a delusion, it is an ignorance, it is bound to give you endless suffering, my friends. Это жизнь во сне, в то время, когда мы бодрствуем, она и есть это заблуждение и неведение, которое нам причинит бесчисленное количество страданий. How many of you wants to suffer? Be straight. Будьте честными, кто хочет страдать?
Now, what this process is known as, just think of it. A person is now in a waking state. He was in a dream state of a lottery. He's in a waking state, but he's still thinking as if he will definitely win the ticket. What is that state known as? It happens in our mind all the time. Теперь давайте проанализируем. Этот парень, который как бы уже не спит, но он еще помнит свой сон, и он расстраивается по поводу возможного выигрыша, будучи уже не во сне, а бодрствуя. Как вообще это назвать? И это то, чем мы занимаемся сейчас в день своей жизни. We live in that state every day. Мы ежедневно находимся в похожем состоянии. When the ostrich finds an enemy, that enemy will kill the ostrich. Ostrich says, I will close my eyes, become blind, and forget enemy is not there, and the enemy kills. Who is ostrich? Ostrich is a bird. I am bird. Where you are. Когда птичку хочет что-то сожрать, она закрывает глаза и говорит, нету рядом того, кто хочет меня сожрать. Are we living our life like an ostrich? Мы живем, проживаем свою жизнь как эта птичка. Say yes or no. Скажите да или нет. Both yes and no. И да, и нет. Do you see that clarity? If I have a clarity means understanding. Understanding means knowledge. Knowledge means awareness. Awareness means consciousness. So I live into that consciousness. I am free. Когда я говорю, что я понимаю, это значит, что у меня есть знание, это значит, что есть осознанность и понимание, и тогда я свободен. Now answer me, are we really blind or we have closed our eyes claiming that we are blind? Но действительно ли мы слепы, либо же мы просто закрыли глаза и утверждаем, что мы слепы? See that? Which one is true in your life? Что можно назвать правдой? Ну, какой вариант будет правдивым из этих двух? The way person is fully awake, he got upset with his wife because he thought what he was dreaming a reality. Тот парень с лотереи расстроился и разозлился на свою жену, поскольку ему казалось, что тот сон о лотерее был реальностью. We are also living with that dream of wealth, of sexual pleasure, of relations, of grief and of suffering, and we never bring an end to the suffering in our life. Who is responsible? Мы тоже живем в снах и в мечтах о богатстве, об отношениях, о сексуальных удовольствиях, и мы никогда от них не освобождаемся. Кто же виноват в этом? Are you understanding? Все понимают. I was born, then I grew, became an adult. If I remember, yes, I remember, at the age of 25, society says I got married, I had one person in my life, my train of the life was still continuing.
Я родился, потом было там детство, юность, потом в 25 лет я женился, как утверждает общество, но мой поиск жизни продолжал двигаться. Who will go next, we don't know. Who will go next where? Including me, either me or my honey. I mean die? Yeah. Why you are so much scared? Кто умрет первым, я или моя жена? Никто не знает. We don't know. Do you know that? Мы не знаем, а кто-то знает. Now see, pay attention. Another beautiful principle, and it is in the middle of the Dhammapad. Теперь будьте внимательны, принцип, который в середине Дхаммапады содержится. So I will take an example of what Sasha was stressing on ego. Выражу в качестве примера возьмем то, о чем говорил Саша, эго. Between two calmness and peace, we fall into delusion, and delusion causes the suffering. Между миром и покоем мы погружаемся в заблуждение, и заблуждение вызывает страдания. Before marriage, I was not husband. До замужества я не был мужем. Clear? Ну, даже After marriage, I gave a label to myself as a husband. После женитьбы я назвал себя мужем. The moment I gave a label to the husband, so then there has to be a wife. В тот момент, когда я назвал себя мужем, то должна где-то взяться и жена. So that it comes in between. What comes in between? The husband and a wife comes in between. Before it was not there. То есть появляется муж и жена. Раньше их не было, а теперь появились. Ярлыки. I know, Dennis, it is difficult for you to think of husband and wife because you are not married. Are you understanding? So now you remove the label from your mind. Don't do it outside. It will be a problem. You remove that label in your mind of a husband and a wife. The moment you remove that label in the intellect, in the knowledge, the problem is gone. Но если мы избавимся от этого ярлыка в нашем уме, не снаружи, не в отношениях с близкими, а именно в уме, как только мы от ярлыка этого избавимся, то сразу проблемы исчезнут. Are you getting it? There are lucky people in this group who are, majority of them perhaps are single. Есть счастливчики здесь, кто не состоит в браке, в группе. See a bigger smile. If you are lucky, are you happy? Они шире улыбаются обычно. It has nothing to do with being a single or married. It is all about clarity of the in the intellect. You remove the delusion. You are happy being single. You are happy being married. Но на самом деле это никак счастье не связано с тем, человек в браке или нет. Если человек избавился от заблуждений, то тогда он счастлив и в браке, и в одиночестве. Why I spoke this? Because when your mind says, I am suffering, I have pain, I have lot of problem,
you claim you are blind. That is why you are suffering. Когда наш ум утверждает, что я испытываю боль, что я страдаю, то это означает, что я слеп, и поэтому я страдаю. Let me put it another way. We claim we are not blind, still we have deliberately closed our eyes not to see the truth, and that is why we are suffering. По-другому можно сказать так, что я утверждаю, что я не слеп, но тем не менее я намеренно закрыл свои глаза, чтобы не видеть истины, поэтому страдаю. Did you understand this? Все понимают? Recently, my honey had the surgery on the lower teeth, and then lot of inflammation came. Lot of complaint, pain, suffering, crying is there. What can I do? Can I take her crying? Недавно жена Гуриши сходила к стоматологу, он там ей операцию сделал на нижней челюсти, и было воспаление, потом сильно ей было больно, она жаловалась, плакала, кричала. Ну, что Гуруши может сделать? Может ли он забрать эту боль у нее? Tell me, can I take her suffering? Может ли он забрать ее страдания? Then what is the solution? Should I start also crying with her? Тогда как решить эту проблему? Нужно ли ему вместе с ней начать плакать и кричать? If not, then my eyes are open, fully awake. I'm not a dreamer. And I see, the intellect says, let me get her the best treatment available within my resources. Finished. Если нет, то тогда мои глаза открыты, мой интеллект открыт, и я принимаю решение ей дать наилучшее лечение, которое я могу позволить, и на этом все. I have another option. When she is crying, I also start crying. Then we both are crying. Then the neighbors also join us. Есть другой вариант, как только она начнет плакать, я тоже начну плакать, и соседи прибегут, тоже начнут плакать. That is how the society lives unconsciously, claiming that they are not blind, but they keep their eyes closed. Result is delusion, grief, and the suffering. Otherwise, there is no grief and the suffering. Вот так и живет это общество. Оно утверждает, что не слепо, но держит глаза закрытыми и живет в боли и страданиях, но на самом деле боли и страдания не существует. Are you understanding? Все понимают. So when the intellect thinks and contemplates and reflects like this, that intellect does not allow the mind to be impulsive, reactive, emotionally dependent, and then you are able to maintain the peace coming from within. И когда мы так думаем и размышляем, то тогда интеллект не позволяет уму быть импульсивным, инстинктивным и эмоционально зависимым, и мы начинаем пребывать в покое и мире, который исходит изнутри. Did you get it? Все понимают. Should I move to the next step? Можно переходить к следующему шагу. The moment I started talking about this blindness, dreaming, what exactly it means to us in life? Когда Гурджи говорит об этой слепоте, о состоянии сна, то
что на самом деле это означает для нас. You know it, but you don't remember, you are not able to relate it. I will relate it. Мы знаем, но мы не можем привести пример в жизнь или сопоставить это с жизненными нашими ситуациями. Гуруджи это сделает за нас. This is the, we normally say, I'm struggling, I have a lot of struggle in my life. Обычно мы говорим, у меня множество трудностей в жизни. Я должен справляться с множеством трудностей. How many of you are struggling in your life? У кого из нас много жизненных трудностей? Now you will not say, I know it. Ну да, сейчас никто не скажет, что Гуруджи знает. You will hide your mind and emotions, struggle with the body, the mind, the emotions, with the relationship. And then I'm struggling, I'm a hopeless guy. Мы сейчас спрячем все свои сложности, о них рассказывать не будем, но на самом деле мы испытываем сложности с нашими эмоциями, с отношениями, и из-за этого страдаем. From today, the moment your mind says, I'm struggling, you are that dreamer who wanted to win the lottery ticket. С сегодняшнего дня, если ум будет утверждать, что у меня есть такие сложности, то это означает, что я такой же, как тот парень, который хотел во сне выиграть лотерею. In a waking state, he realizes that his dream is true. He should have won the ticket if his wife did not wake him up. Уже проснувшись, ему все еще казалось, что сон был те события были на самом деле, и он обиделся на жену, которая его разбудила. How many of you say that I have been struggling for so long? God is cruel to me. Кто продолжает утверждать из присутствующих, что у меня множество сложностей в жизни, и Бог так жесток ко мне. Very good. So you're not. So now go deeper. Why you see that, if there is a skyscraper, the foundation is very deep. If the tree is very large, long, the roots are also going very deep. So we have to dig deep inside us, the very cause of our suffering. Если мы видим большое здание, небоскреб, то его фундамент очень глубок. Если мы видим высокое дерево, то его корни тоже очень глубокие. Точно так же, если мы испытываем страдания, то чем оно больше, тем глубже нам нужно идти внутрь, чтобы найти корни этого страдания. It is not a question that you believe in what I say. You reflect and contemplate these principles coming from the great masters. And even listening to them, the mind becomes almost free. It is ready to receive the knowledge. Это не вопрос веры и не вопрос того, что об этом говорит Гуруджи. Если мы просто подумаем и поразмышляем, то мы поймем, что эти принципы дарованы большим количеством учителей, и даже простое слушание этих принципов уже открывает путь для нас к знанию. We were talking about struggle. So, is there a struggle if you are awakened to the real self, even intellectually?
Мы говорили о проблемах, о постоянной борьбе, но если это борьба у пробужденного, даже на интеллектуальном уровне. Now go a little deeper. What is the reality behind this feeling and experience of the struggle? Давайте глубже пойдем и поймем, какова реальность за и переживания за этой борьбой. If the world does not exist, there will not be any struggle. Если бы не существовало этого мира, то были ли проблемы и борьба? Clear? Понятно? If the world I created because of the delusion does not exist, there is no struggle in my life, so everything goes to the mind. Если мир создан мной, и на самом деле он не существует, то это значит, что и все страдания, они только в моем уме, который создал этот мир. Did you understand this point? Все поняли? I created my own world in my mind, and if this world does not function the way I like it, I suffer. Я в своем уме создал свой собственный мир, и если этот мир работает не так, как я того хочу, я начинаю страдать. Clear? Всем понятно? Clear, Natasha? Наташа, понятно? Very. So all this creation of the imaginary dream world comes from ideas, thoughts, feeling and emotion. И этот созданный мной мир, он происходит из моих мыслей, чувств и эмоций. So, but if the intellect does not put these ideas, thought, feeling and emotion in an orderly fashion, then I'm suffering because that I fall back into delusion. А если интеллект не упорядочивает эти мысли, чувства и эмоции, то тогда я начинаю страдать, потому что я опускаюсь в неведение. I have a thought that I will not marry, but this is one thought, and the second thought comes that how can I live my lonely life? So the loneliness creates a struggle. Well, second option, oh, I will marry and enjoy the married life. Then there is again a problem I created my own world. Я утверждаю, что мне приходит мысль, что я не женюсь. И затем приходит следующая мысль, как же это я буду сам в одиночестве жить. И эти две мысли входят в противоречие, начинается страдание. Или же второй вариант, когда ко мне приходит мысль, что вот я женюсь и буду радоваться. И опять-таки я создаю воображаемый мир, который ничего общего связан с ними. Tell me, are you struggling because of a person is present outside or not? Or are you struggling with your thoughts, ideas, feeling and emotion? Давайте поймем, мы испытываем проблемы из-за другого человека, например, потенциального партнера в браке, или же мы испытываем проблемы из-за своих мыслей, чувств и эмоций. Are you struggling because of the outer situation, person, event, or are you struggling because you have a typical thoughts, idea, feeling and emotions in your mind?
У нас проблемы возникают из-за внешнего события человека-объекта или же из-за чувств, мыслей и эмоций, которые имеют место в нашем уме. Inside or outside? То есть причина внутри или снаружи? It is inside my mind. Внутри ума моего. Are you understanding? Все понимают. So it means I have to take care of this mind. Это значит, что я должен позаботиться об этом уме. I have to succeed in mindfulness. И я должен преуспеть в практике осознанности. Otherwise, the struggle will continue. В противном случае проблемы будут продолжаться. This guy who had such a wonderful wife and two beautiful daughters, they were happily married, and after some time, this guy divorced. Был парень, у которого была прекрасная жена и дочки, они тоже были замужем, и затем, спустя какое-то время, этот парень развелся со своей женой. Remarried with another woman with 5 kids. И снова женился на второй женщине, у которой было 5 детей. Sergey is laughing, I will never marry a girl with 5 kids. Сергей думает, я ни за что бы не женился на женщине с 5 детьми. And then he was also attending my session. I came to know from his mother that he did this. И он тоже посещал занятия Гурджи, и он узнал об этом повторном браке от его матери. After a year, he came to know that his new wife is a drug addict. Спустя какое-то время он узнал, что его новая жена зависима от наркотиков. He is a millionaire. He has almost 10 houses, and you can understand. To having a 10 houses, how much money he has. Он миллионер, у него десяток домов, и можно представить себе, сколько у него денег. So he wrote me last month that now he is traveling into the forest of US here for the last 1 month. И затем он написал Гурджи, что он ездит в какой-то лес, и там уже целый месяц находится в этом лесу. And he wrote me that I have nothing to do with the world, I have nothing to do with the relationship, I'm a free bird now. I sent him a message, you are awakened. И он пишет Гурджи, что я теперь ничего общего у меня нет ни с этой жизнью, ни с отношениями, я теперь свободный. И Гурджи ему в ответ написал, ты пробудился. Что не сбежал, просто пробудился. Didn't he just run away from his problems? Did he really got awakened? But because he misunderstood all the principles intellectually, then what should I say? He's not going to listen to me. So I wrote that you are awakened. Live your realized life. Come on. Гурджи просто применил свой обычный трюк. Он не будет с ним спорить. Он понимает, что человек неправильно понял принципы и основы учения, и не будет же он ему рассказывать, поскольку тот не готов слушать. Поэтому он и сказал, ты молодец. You will be surprised. He wrote me back, thank you, sir. Only you understand me.
Мы очень удивимся, услышав конец этой истории, что он написал в ответ Гуруджи: «Спасибо, только вы меня понимаете». It's a real life example. Это реальный пример жизни. So when you claim you are suffering, you felt that you are struggling inside with the second wife, with the 5 kids, you escaped, and after escaping into the forest, we have, I think there must be the same thing in Ukraine also. In US, in every forest, it is controlled by the federal government, so you pay hardly $20 to stay for about a week. They supply the water and the minimum facilities of parking. I don't think there is anything like that in Ukraine. Yeah. В Штатах есть такая как бы услуга для желающих пожить в лесу. Можно заплатить там $20, и укажут место, где там можно пожить, и туда будут привозить еду, воду и все такое. То есть этот человек, он действительно сбежал от этих отношений, от новой жены, и сбежал в лес. The moment if I say to her, to him that you are wrong, he will fight with me. He has already fought with everyone. I'm a clever guy. Если бы Гуруджи ему сказал, что ты не прав, то он начал бы что-то доказывать или спорить с Гуруджи, поскольку он со всеми людьми, с которыми он жил раньше, он уже спорил. Перессорился со всеми. How many principles you did not agree today? You are also like the same guy. That's why I narrated the story. И если кто-то, послушав сегодняшнюю лекцию, не согласился с какими-либо принципами, о которых говорил Гуруджи, то такой человек похож на этого парня, который живет в лесу. No more sadness, grief, and suffering, neither on your face nor inside your head. Не должно быть ни грусти, ни печали, ни страдания ни на нашем лице, ни внутри нас. Tell me who is suffering. Кто все еще страдает? Who looks very sad. Кто выглядит грустным? This smile should be present all the time in your life to tackle the delusion, the suffering, the grief that do not exist. Мы должны постоянно работать со своим умом для того, чтобы справляться с страданием, болью, которые на самом деле не существуют. Otherwise, I will also send you a message. You are awakened. А иначе Гуруджи тоже нам пришлет сообщение, что ты уже достиг просветления. When this intellect is saturated with wisdom, that there is no reason in this world to suffer and grieve. Когда интеллект насыщен мудростью, то нет никакой причины страдать и печалиться в этом мире. You are there. И это конечная точка. But if your mind is still thinking
You do not understand, sir, how much stress that I have, how much struggle I have in my life. You are the same guy. Если кто-то продолжает думать, что вы не понимаете, как мне сложно и как много у меня проблем и стрессов, то мы тогда подобны тому парню в лесу. How many of you are like that guy? Кто похож на этого парня в лесу? If I can count on, he must have around $20-30 million in his account. У него 20 или 30 миллионов долларов на счету. And he has 40 million reasons to escape from the real life, to claim that he has nothing to do with anyone. I am free now. И у него есть 40 миллионов причин удрать от реального мира и утверждать, что я теперь ни с кем не имею ничего общего, и я теперь свободен. His mom is regularly attending my sessions. His sister is also with me. Его мама регулярно ходит на занятия Гуруджи, и сестра тоже. Don't misunderstand when I said his sister is with me. Гуруджи сказал, что его сестра тоже со мной, но пусть никто ничего плохого не подумает от этой фразы, что сестра со мной. Our mind can create any story. Потому что у кого-то в уме могут сразу возникнуть фантазии.